invitar a Cristina que pase aquí enfrente. Invite Cristina Ah, to come sí, to the denle un front. aplauso, gracias a Dios. Yes, give her a clap. Y ella va a estar compartiendo en esta mañana. She will be sharing with us. Que Dios les bendiga. God bless you guys. Estoy nerviosa, I'm so nervous, pero sé que estoy bien. but I know everything's in control. Mientras estuve orando para buscar el tema que el Señor quería que compartiera, Well, I was praying to see what was the theme that God wanted me to speak on. le comentaba a Vanessa y a Juan, mi esposo y mi hija, I was talking to my wife, to my husband and my daughter, que me estaba costando trabajo escuchar la voz de Dios para este tema. that it was so hard for me to listen to God's voice for what He wanted me to speak on this morning. Pero uno de estos días, mientras estaba dormida, But within these days that I was sleeping, Dios me despertó con una canción the Lord awakened me with a song. y entendí And I understood que el tema tenía que ser la fidelidad de Dios, that the theme for this morning had to be God's faithfulness. porque Dios ha sido muy fiel. Because God has been so faithful. La fidelidad es uno de los atributos de los que más se habla de Dios en la Biblia. Faithfulness is one of the attributes that we speak on the most of God. Y así es que hoy vamos a hablar de ese tema. So today we will be talking about God's faithfulness. Y el tema en esta mañana se llama, oye, voltea, ¿sabes quién te persigue? This morning's theme is, hey, turn around. Do you know who's following you? Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Padre, por tu bondad. Thank you, Lord, for your goodness. Gracias por tu palabra, Thank you for your word que siempre es buena, that is always good, sana, that is healthy, porque con ella nos cambias las vidas, because with your word, you change our lives, porque está viva, because it's alive, porque es eficaz because it does its work, y porque con tu palabra nos transformas. and with your word, you transform us. Gracias porque nos hablas a nuestro corazón. Thank you because you speak to our hearts. En el nombre de Jesús. In the Amén. name of Jesus, amen. No sé si alguna vez ustedes han leído la Biblia completamente. I don't know if you've all read the Bible in its entirety. Si se han tomado ese reto que la mayoría hacemos al principio de cada año. That, a lot of us make a challenge and challenge ourselves to read the entire word throughout the year. Si nunca lo han hecho, inténtenlo. If you've never done it, try it out. Y cuando estén aburridos, And when you're bored, enfadados, and when you're annoyed, que no sepa nada que hacer, that you don't know what else to do, les voy a recomendar dos libros especiales. and I'm going to recommend that you read two books in general. Números The book of Numbers y Crónicas. and Chronicles, Aburridos. because they're boring. Pero But para mí, for me, que soy un poco diferente tal vez, that I'm a little bit different, you could say, son interesantes. that they're very interesting to me. Porque en estos libros Because in these books, he aprendido I've learned a pronunciar fácil, that I can pronounce easily, a mejorar mi lenguaje, and I could better my speech, a mejorar mi léxico, to be able to speak better, porque habla de muchos nombres, because it speaks about many names. más de 400 nombres. More than 400 names are stated Y there. algunas de mis maneras de distraerme And some of the ways that I distract myself es a saber cuántas palabras puedo leer por minuto. is to know how many words can I read per minute. Me relaja It relaxes me, y me reta. and it also challenges me at the same time. Y estos nombres son difíciles de pronunciar. And these names that are here are so difficult to pronounce. Pero si un día están aburridos, But if one day you're that bored, de verdad inténtenlo. try it out. Te vas a reír de ti mismo You're going to laugh about cuando no los yourself puedes pronunciar. when you can't pronounce them. Una de estas preguntas que les quiero dejar en su mente desde ahorita. One of the questions that I want you to have very close into your mind is,
¿Crees lo que dice la Biblia? Do you really believe what the Bible says? ¿De verdad crees todo lo que dice la Biblia? Do you really believe everything that the Bible is saying? Si no, If not, ¿por qué? why? Y si sí, And if yes, es un poco más complicado. it's a little bit more difficult. Porque si sí crees todo lo que dice la Biblia, Because if you do believe everything that the Bible says, ¿por qué cuando vienen los momentos difíciles why, when hard times come, renegamos, do we complain? nos quejamos, We complain. reclamamos? And we start talking back to the Lord. ¿Por qué nos sentimos con miedo? Why do we feel this fearfulness? ¿Por qué nos sentimos con duda Why do we begin to doubt si decimos que creemos todo lo que dice la Biblia? if we truly believe everything that the Bible is saying? Voy a leer el Salmo 23:6 en español. Ustedes nos pueden seguir en inglés. We're going to read Psalms 23:6. Seguro estoy de la bondad y el amor. Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré por siempre. En otra versión dice que el bien y la misericordia siempre nos siguen. In another version, it says that goodness and mercy will follow us. Normalmente todos los días por la tarde salgo a correr con el perro. Normally, every afternoon, I go run with my dog. Y uno de estos días que estaba corriendo, And one of these days when I was running, dije yo, ¿quién me sigue? Porque corro en medio de los files. and I was thinking to myself, who's following me? I'm running through these fields. Y volteé y no había nadie. And I turned around, there was no one. Porque mi perro corre siempre enfrente de mí. Because my dog always is running in front of me. Y se me vino esta escritura. Yeah, and this scripture came to my mind. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. Para los que me conocen, For those of you who know me, saben que me gusta hablar conmigo misma. I know that I like to talk to myself a lot. Me contesto, I answer myself. me río de mí, I laugh about myself. me burlo de mí. I enjoy myself. Sí, Yes. es algo que, no sé, cuando me levanto en la mañana con el cabello todo volteado, Yeah, when I wake up in the morning with my messed up hair paso por el espejo, and I go by through the mirror me miro and I look at myself y me digo a mí misma, and I tell myself, qué bonita estás. oh, you're so beautiful. Qué hermosa obra de Dios que hizo. Look how beautiful God made you. Si nunca lo han hecho, If you haven't done that, háganlo. do that to yourself. No es que te creas mucho. It's not that you're thinking you're better Es than que everybody. le crees lo que la Biblia dice. It's that you are believing what the word says Dice about que you. nos hizo a su imagen y semejanza. The word says that he made us according to his image. Dice que somos obra de sus manos. The word says that we are a work of his hands. La belleza aquí en la tierra Beauty here on earth es muy diferente a lo que es bello para Dios. is a different standard for what beauty is for God. Aquí para decir que alguien está guapo, Here for someone to say, oh, he's good looking, debe ser alto, they probably have to be tall, blanco, light skin, ojos de color, colored eyes, cabello medio rizado. a little bit of wavy hair. Pero But maybe ese es el estándar de Hitler. that's the Hitler standard. Ese no es el estándar de Dios. And that's not Él God's nos standard. formó con sus manos He made us with his a hands, cada uno de nosotros each one of us, y nos hizo bellos and he made us beautiful a su imagen according to his y a image su semejanza. and how he is. Y cuando nos creemos eso, And when we start believing that about no hay una ourselves, baja autoestima. you will not struggle with low self-esteem. Entonces, So then, yo me hablo a mí misma. so I speak to myself. A veces parece como que algún tornillo no está bien apretado, You may think that something's wrong, pero Dios me hizo así. but God made me that way. Cuando Juan y yo nos casamos When my husband and I got married, y pensamos en tener bebés, and we thought of having children,
nos llegó una noticia. we had a news that came to us. Nunca serán papás. You will never be parents. No van a poder. You won't ever have kids. Y lo tomamos dentro de todo bien. We tried to take it as best as we could. Empezamos a tratar de adoptar, We started trying to adopt, pero uno siempre quiere tener hijos. but you always want to have your own kids. Habíamos leído en la Biblia We had read in the Word historias sobre mujeres infértiles the stories of women who were infertile, a los que Dios les daba hijos. to whom God would provide kids for. Ana, Anna, Sara, Sarah, Elizabeth, Elizabeth, la mamá de Sansón, Samson's mom, Rebeca, Rebecca, entre otras. through amongst others. Entonces, nuestras oraciones empezaron a cambiar. So our prayers began to shift. Si la Biblia dice que Dios es fiel, If the Bible says that God is faithful, Dios lo puede hacer otra vez. then God can do it again for me. Y el punto número 1 es, Dios fue fiel. And my first point is God was faithful. Dios fue fiel con esas mujeres en la Biblia. And God was faithful with those women in the Bible. Dios fue fiel con esos hombres en la Biblia. God was faithful to those men in the Bible. Dios podía ser fiel con nosotros. And God could be faithful with us as well. Por eso la pregunta al principio fue, So that's why I asked this question. ¿de verdad creemos todo lo que dice la Biblia? Do you really believe everything the Bible is saying? Entonces, ¿por qué dudamos? Then why do we doubt? Si Dios es fiel, If God is faithful, si Dios no cambia. if God is unchanging, Dios es el punto fijo God is the center point en un mundo que gira. in a world that is ever changing. Todo cambia, Everything changes, Dios no cambia. and God is unchanging. El Salmo 106:7 dice así, lo voy a leer en español y ustedes lo pueden seguir en inglés. Cuando nuestros antepasados estaban en Egipto, no tomaron en cuenta sus maravillas, no recordaron la inmensidad de tu gran amor y se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. El pueblo de Egipto había salido de la esclavitud. The people of God had just come out of slavery from Egypt. Habían visto 10 plagas que Dios mandó contra los egipcios. They had just witnessed 10 of the plagues that came against the Egyptians. Habían visto maravillas nunca antes vistas ni escritas. They had just witnessed signs and wonders that no one had ever experienced. Apenas habían caminado un poco, They had just barely begun their walk, se encuentran frente al mar and they are before the sea, y empiezan a renegar and they start to complain, y empiezan a reclamar and they start going against and talking back to God, y empiezan a cuestionar a Dios, and they start to question God, su poder His power, y lo que podía hacer por ellos. and what God could do for them. Dudaban de su amor. They doubted about His love. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. And sometimes we can be in that same position. Hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas. We have seen God's faithfulness throughout our life. Pero en el primer problema But whenever hardship comes, nos viene la duda then doubt creeps in, y empezamos a renegar, and we start to y complain, empezamos a reclamar, and we start going against God, empezamos a dudar and we start to doubt, y se nos olvida and we forget que nos ama, that He loves us, que nos ama, that He loves us, que nos ama. that He loves us. Dios, al igual que en la Biblia, a nosotros nos dio una hija. God, just how He did in the Bible, He also gave us a daughter. Cuando la ciencia dijo que no, When science said no, Dios dijo que sí. God said yes. Nosotros vimos We saw que Dios fue fiel. that God was faithful. Y esto nos lleva al punto número 2. And this takes me to my second point. Dios es fiel. God is faithful. Dios
es fiel. God is faithful. Cuando Vanessa cumple 5 años, When Vanessa turned 5, estábamos felices, we were really happy with her. teníamos ese milagro con nosotros. We had her living miracle with us. Era algo que nadie podía creer. It was something that no one could believe. Con todos los exámenes marcando 0% de posibilidades, With all the testing we had gotten done that said that we had 0 possibilities of having children, ahí estaba el milagro corriendo, and there was our miracle running around, dando lata. and she was being annoying. Nos llega, Vanessa empieza a toser un día, And one day my daughter begins to start coughing, la llevo al médico, and I take her to the doctor. es un resfriado. Oh, she just has a cold. Pasan los días, And days go by, sigue enferma, and she continues to get la sick. llevo al doctor. And I take her to the doctor again. Puede ser que sea la alergia, And maybe she has allergies. medicina para la alergia. And so they gave her allergy medicine. Pasaba el tiempo, And then time went by, seguía igual, and she continued to get worse. la llevo al médico. So I take her to the doctor again. Es asma. Oh, she has asthma. Le dan un aparato para que respire. And they give her an inhaler. Pasan los días And days go by, y algo no está bien. and something was just not well with her. Yo la miro correr, I would see her run, pero había algo en ella que no estaba bien. but there was something within her that just wasn't right. Yo sabía que algo no estaba bien. I knew something was wrong with her. La llevo al doctor, I take her to the doctor, ya lo tenía enfadado, and he was very annoyed with me at this point. y le dije, quiero que me le hagas unos rayos X. And I told him, I need you to give her some x-rays. Me dice, no es necesario. And he says, no, there's no need for that. Le dije, si no le haces unos rayos X, dame su expediente, la voy a llevar a otro lugar. And I told him, if you are not going to do those x-rays for her, then give me all her information and I'll take her to a different doctor. Pues le hacen los rayos X, So they do these x-rays on my daughter, inmediatamente and immediately me mandan al hospital de Madera, al hospital de los niños. they sent me to Valley Children's Hospital in Madera. El diagnóstico, Her diagnostic was fibrosis cística, she has cystic fibrosis. un tipo de cáncer en los pulmones. It's a type of cancer within the lungs. Yo había visto la fidelidad de Dios, I had seen God's faithfulness before, pero empecé a reclamar. but I started to go against the Lord. Empecé a decirle, ¿por qué? And I started questioning him and saying, why? Si nos diste una hija, Why did you give us this daughter ahora te la quieres llevar. so you can take her away now? Nos dijeron que viviría hasta los 12 años, They told us she's going to live up to 12, que tendría una vida difícil, that she was going to have a very difficult life con mucho dolor. with a lot of pain. Yo había visto la fidelidad de Dios, And I had seen God's faithfulness before, pero me empecé a quejar, but I started to complain empecé a reclamar and I started to go against the Lord y empecé a dudar del amor de Dios. and I started to doubt God's love towards me. Juan es un hombre muy sensato, My husband is a very sane man. es muy centrado en todo. He's very centered in all things. Él no es como yo, He's not like me. por eso Dios nos juntó, That's why the Lord gave me him. porque los polos atraen, los polos opuestos se atraen, Because the opposites attract. totalmente diferentes. We are completely different people. Entonces él un día me dijo, And one day he told me, tenemos que orar de manera diferente. we have to pray differently. Gracias And we have to say thank you porque tú nos diste una hija, because you gave us a daughter. porque nos diste la oportunidad de ser padres. Because you gave us the opportunity to be parents. Y si tú te la quieres llevar, And if you want to take her, es tuya, she is yours. pero que no sufra. But please don't let her suffer. Eso fue difícil, That was a very difficult prayer. muy difícil. Very difficult. Todas las semanas le tenían que sacar sangre. Every week we had to take my daughter to get blood work done. Todas las semanas la teníamos que llevar a Madera que le hicieran exámenes. Every week we would have to take her to Madera so she can get testing done. Eso fue
uno de los tiempos más difíciles que hemos vivido como padres. That was one of the most difficult seasons in our lives that we had to face as parents. Cuando estamos en tiempos bien duros, When we are in the hardest of moments, tenemos dos caminos. we have two options. Nos alejamos de Dios We can either withdraw from the Lord o nos acercamos más a or Dios. we can draw closer to God. Nosotros decidimos acercarnos más a Dios. We decided to draw closer to the Lord. Creíamos en un milagro, We were believing on a miracle, aunque teníamos dudas. even though within our hearts we had doubts. Sabíamos que Dios había sido fiel We knew that God had been faithful before y que Dios es fiel. and that God is faithful. La historia de Abraham, Abraham's story, cuando tenía que sacrificar a su hijo, when he had to sacrifice his son, se parecía a la de nosotros en ese momento. it almost felt accordingly to what we were facing as parents in that Porque time, teníamos que entregar a nuestra hija. because we had to surrender our daughter. Y era difícil, And it was difficult porque nada más habíamos tenido una, because we only had one child ya no había posibilidades de otro, and there was no chances of having any more children. y teníamos que entregarlo. And we had to surrender her to the Lord. Le creímos a Dios And we believed God. y le dijimos, And we "Es told tuya, him, she is yours, pero que no sufra." but please don't let her suffer. Pedimos oración a unos pastores que llegaron en la iglesia en la que asistíamos. In the church that we were assisting, we asked some pastors to pray for us. Y uno de estos pastores nos dijo, And one of these pastors told us, la niña no necesita oración. your daughter doesn't need any prayer. Ustedes son los que están siendo probados. You're the ones that are being tried right now. Yo dije, ¿cómo puede decir un pastor eso? And I thought to myself, how can this pastor tell me these things? La niña tiene un diagnóstico. My daughter has a diagnostic, Nosotros estamos bien. and my husband and I are good. Al igual que Abraham, estaba siendo probado su corazón. But just like Abraham, our hearts were being tried. Dios estaba probando nuestro corazón, And God was trying our hearts, nuestra fe, our faith, y si de verdad le estábamos creyendo. and if we were really believing him. Ese pastor no oró por Vanessa, That pastor did not pray for my daughter. oró por nosotros. He prayed for us. Cuando fuimos a la siguiente cita, And when we went to the following appointment that she had, la sorpresa fue the surprise was que los rayos X salieron totalmente limpios. that her x-rays came out clean. Y el doctor dijo, And the doctor said, estos rayos X comparados con los antiguos these x-rays compared to the ones that I took prior no son de la misma niña. are not from the same patient. No pueden ser de la misma niña. This cannot possibly be the same patient. No es el mismo paciente. It is not the same patient. Algo pasó. Something happened. Dios es fiel. God is faithful. Yes. Yes, yes. Dice segunda de Timoteo 2:13. 2 Timothy 2:13 says, Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. Dios es fiel. God is faithful. Vanessa se suponía que iba a vivir hasta los 12 años. We were told that my daughter Vanessa was only going to live up to 12, Tiene 23, and she's 23 right now, está aquí con nosotros, and she's here with us right now. le sirve a Dios. She's serving the Lord, Siempre le hemos contado esta historia and we've always told her this story porque no queremos que ella olvide. because we don't want her to forget. Queremos que ella entienda We want her to understand y crea and believe que todo lo que está escrito en la Biblia, that everything that is written in the Word, cada palabra every word, es verdad. is truth. Que Dios fue fiel, That God was faithful, que Dios es fiel. that God is faithful, Y el punto número 3, and Dios seguirá siendo fiel. and our third point is that God will continue to be faithful. Yes, yes. Salmo 103:2, se los leo en español, lo pueden seguir en inglés. Psalms 103:2 says, Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces tenemos la costumbre de recordarnos aquello que deberíamos olvidar
y olvidamos aquello que deberíamos recordar. We have the bad habit of remembering things that we should forget and forgetting things that we need to keep in mind. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. And God has been faithful to each and every one of us. Pasamos por una pandemia, We went through a pandemic, pero estamos aquí but we are still here porque Dios fue fiel, because God was faithful, porque Dios es fiel because God is faithful, y porque Dios seguirá siendo fiel. and because God will continue to be faithful. Cuando vienen las pruebas, When hard times come, cuando estamos en tiempos oscuros, when we're in darkness, cuando recibimos un mal diagnóstico, when we get a bad diagnostic, cuando hay problemas en el matrimonio, when we have problems in our marriage, con los hijos, with our children, sobre todo cuando están adolescentes, even when they're in their youth, jóvenes, when they're youth, parece que nos dan muchos dolores de cabeza. it seems as though they're giving us headache after headache. Pero algo que tenemos que tener presente But something that we need to keep in mind son temporadas. is that it is a season. La juventud es la única enfermedad que se cura con el tiempo. Youth is the only sickness that is cured with time. Se cura con el tiempo. It is cured with time. A veces parece como que no sabemos qué hacer con los hijos, Sometimes it may feel like we don't know how to steer our children. pero si creemos todo lo que dice la Biblia, But if we believe everything that the Bible says, su palabra se va a cumplir. His word will come to pass. Nuestros hijos servirán al Señor. Our children will serve the Lord. Los hijos no aprenden con lo que les decimos, Our children will not learn through what we say. aprenden con el ejemplo. They learn with our example. Yes. No le digas a tu hijo que no tome Don't tell your child, don't drink si tú tomas. if you drink. Pierdes tu autoridad moral contra ellos. You lose your moral authority over them. No les digas a tus hijos que no usen unas malas palabras Don't tell your kids to not speak bad words si tú lo haces. if you do it. No entienden por lo que les dices. They don't learn for what you tell them. Entienden por lo que te miran hacer. They learn through your actions and what they see you do. Tus hijos te miran orar. Do your children see you pray? Tus hijos te miran leer la Biblia. Do your children see you read your word? Tus hijos te miran adorar. Do your children see you worship? Tus hijos te miran ir a la iglesia con regularidad. And do your children see you come to church regularly? Tus hijos te miran que le crees a Dios. Do your children see you believing God's word? Tus hijos te han mirado que los unges. Do your children ever see you anoint them? Tus hijos han escuchado que les declaras palabra profética. Have your children ever heard you speak prophetic word into them? O solamente te escuchan quejarte. Or do they only hear you complain about life? Solamente te escuchan reclamarles. Or do they only hear you coming against them all the time? Solamente te escuchan decirles, ese cuarto está sucio. Or do they only hear you say, that room is so dirty? ¿Qué te escuchan decir tus hijos? What are your children hear coming out of you? ¿Qué escuchan de ti? ¿Qué What- ven de ti? What do they hear from you? What do they see from you? Van a aprender de tu ejemplo. They will learn from your example. Cuando están chiquitos, When they're little, los miras correr, you see them running around hacer cochinero en la casa. and they make a mess all over the house. Son temporadas. It's a season. Un día ya no están ahí. But one day they won't be there. Un día ya no hay juguetes ahí. One day there won't be no toys. Todo va cambiando. Everything starts to change. Salomón lo dijo muy sabiamente. Solomon said it very wisely. Por lo menos 28 temporadas por las que tenemos que pasar. At least 28 seasons that we have to go through. Son temporadas. They're seasons. Pero en cada temporada, But through every season, si creemos todo lo que la Biblia dice, if we believe everything that the Bible says, vamos a mirar a Dios que fue fiel, we're going to see that God was faithful. a Dios que es fiel We're going to see a God that is faithful y a Dios que seguirá siendo fiel. and a God that will continue to be faithful. Y si no lo hemos hecho bien hasta ahora, And if we haven't done things right up to now, es tiempo de empezar. it is time for us to change that. A veces, Sometimes, cuando la gente nos mira que Vanessa a su edad todavía viene con nosotros a la iglesia, when people see that my daughter still comes with us to church at her age, se sorprenden. they get surprised.
como que ya no es normal Like it's something that's very abnormal. que los hijos a esa edad sigan con sus papás That kids around that age still are with their y parents. que amen las cosas de Dios. And that genuinely love to come to God. Dice la Biblia, instruye al niño en su The camino, Bible says is to teach your child, y aun cuando sea grande, and even when he is grown, va a seguir en los caminos. he will continue to walk in God's ways. No son hijos perfectos And they are not perfect children porque no tienen padres perfectos. because they don't have perfect parents. Son jóvenes They're young people, y como jóvenes and like young people, cometen errores, they're gonna make mistakes, igual que tú y yo, the same as you and I, porque somos humanos. because we're human. Pero si tú los llevas a la iglesia, But if you bring them to God's house, aunque no quieran ir, even if they don't want to come, porque cuando son y viven en tu casa, cuando son menores y viven en tu casa, because when they're minors and they still live with you in your home, tú mandas, you are the authority there. tú eres el líder. You are the leader. Y si no les gusta, And if they don't like it, hay que hablar. then we need to talk to them about that. Cuando tú los llevas a la casa del Señor, When you take them to God's house, cuando ellos te miran hacer lo que la Biblia dice que tienes que hacer, when they see you do what the word says that you need to do, con todos los errores que podemos cometer, with all of the mistakes that we can make as humans, estamos creando en ellos we are creating within them la siguiente generación a new generation que cuando nosotros ya no estemos, that when we are no longer here on this earth, van a seguir sirviendo a Dios they will continue to serve the Lord y amando a Dios, and loving God porque Dios fue fiel, because God was faithful, porque Dios es fiel because God is faithful, y porque Dios seguirá siendo fiel. and because God will continue to be faithful. Y aunque el futuro es incierto, And although the future is uncertain, porque no sabemos qué viene después, because we don't know what is to come in the future, porque este mundo cada vez está más loco, and because every day this world just continues to get worse, porque las leyes cada vez están más alejadas de la palabra de Dios, because that laws that are being legislated now are now being further and further away from what God wants us to do. porque en las escuelas les están enseñando a nuestros niños cosas que no están bien. Because in schools they're teaching our children now things that are not according to the word. No sabemos qué nos espera We don't know what is to come. y eso puede provocar ansiedad. And that could provoke some fear and anxiety within you. No sabemos qué va a ser de nuestros niños, We don't know what is to be of our children, dónde van a terminar nuestros jóvenes. where our young people will end. Pero una cosa sí sabemos, But one thing we do know, la Biblia dice en el libro de Jeremías, is that the Bible says in the book of Jeremiah, tengo planes para ti, "For I know the plans that I have for you, planes de bien y de esperanza, plans of good and of hope, para que tengas un buen futuro. so that you may have a good future." Un buen futuro nos espera si estamos cerca de Dios. A good future awaits us if we are close to the Lord. Un buen futuro les espera a nuestros hijos si los llevamos por el camino de Dios. If a good future awaits our children if we instruct them in the word and the word of God. No porque somos perfectos, Not because we're perfect, porque Dios es perfecto, but because God is perfect. porque Dios es bueno, Because God is good. porque Dios nos ama Because God loves us. y porque todo lo que dice la Biblia And because everything that the word says es verdad. is truth. Amen. Dios nos da todo lo que le pedimos, God gives us everything that we ask him. porque Él no escatimó a su Hijo, Because he doesn't just give things out of nothing. lo entregó por nosotros. He gave him for us. Si le pedimos por nuestros hijos, If we ask him for our children, nuestros hijos estarán bien, our children will be in good hands. nuestros hijos estarán seguros. Our children will be secure. Y si volteamos hacia atrás, And if we look behind us, en vez de que nos siga la ansiedad, el Es- temor, instead of fear and anxiety following behind us, el miedo, el estrés, and fear and stress, debemos creer we need to believe que la Biblia dice, that the Bible says el bien y la misericordia God's goodness and mercy nos seguirán will follow us todos los días de nuestra vida. every days of our life. Si nosotros creemos If we believe
que eso es verdad, that is truth, vamos a ser más libres, we're going to be more free. vamos a ser más felices, We're going to be happier porque estaremos agradecidos que Dios es fiel, because we will be grateful that God is faithful. porque Él es el mismo ayer, Because He hoy is the y por same los siglos. yesterday, today, and forevermore. Dios fue fiel, God was faithful. Dios es fiel, God is faithful. Dios seguirá siendo fiel. And God will continue to be Que faithful. Dios les bendiga. God bless you guys.